I believe kila mtu kuna trauma fulani tulipitia. Nikaa tuseme ulikuwa una grow up ukakuja tuseme mtu unajua Kibe. Yes, Kibe na kitambo niliona alikuwa mtu church mtu anapenda mapenzi. Siku hizi hawezi mwambia kitu kaa hiyo. Huyo ameheal kweli. Penye amefika. Amefuata njia sasa ndio unajua sasa reflection yake kwa society ni dominance ya male. Ni mtu ameheal. Siwezi taka kuingilia criteria ya Andrew Kibe sana. Yeye yuko na audience yake, anajua anafanya nini, na if it's working out for him it's okay. But it's not that I agree with him in a lot of things, but it's okay. So karibuni kwa show. Leo tuna mgeni hapa, wacha jitambulishe. So wewe ni nani? Unaitwaje? Wagwan good people. Jambo, karibu kwa show. Asante sana. Okay. Kwa majina najulikana kama Woodrow. Mimi ni mwanamuziki, mbali na hiyo mimi ni mwanabiashara kama wewe tu. Okay. Na hiyo jina Woodrow ni jina ya kitambulisho? Ni jina ya kitambulisho, ila si jina nilizaliwa nalo. I'm a lover of history. Napenda sana kusoma. So kuna muda when I remember nilikuwa napenda soma sana masuala ya World War 1. Hapo ndio jina lipata kutokea, maana I had a deskmate called Lewis. Nilikuwa nampiga hizo story jinsi kulikuwako nini. So ndo kila muda akaona, vipi jamaa, mbona unapenda history kiasi hicho? Akanibandikiza hilo jina Woodrow, maana nilipenda historia sana ya Woodrow. Unajua mimi sijaelewa inahusianaje na World War hiyo jina. Woodrow Wilson was a president of America. Sina hiyo historia. Okay. It's a very long story. It's a story for another day. Lakini nilipenda sana kufuatilia maangaza yake. So hapo ndipo nilikuwa napenda kumweleza deskmate wangu story nikishasoma historia ama nikisoma fiction books or whatever. So hapo ndipo hilo jina lilipotoka when I was still in high school. Kisha watu wakanipatia ikakuja ikaegemeka kwa kama nickname. So nikakuja nikaion na nikaiweka kwenye ID. Sasa passion zako ni gani mbali na hiyo kusoma historia na fictional books hivi? Ikikuja kwa passion, mimi napenda muziki sana. I can produce music. I also do music. Ukipata kuingia pale YouTube utapata kuona muziki zangu zenye nimepata kufanya. Mbali na hiyo napenda sana kusoma. I like is it a hobby or what? Making new friends and connecting with people. That's more like it. Ulisema unapenda kusoma vitabu sana. Nini hizo unapenda kusoma, hivyo ni topics gani hizo? All round napenda metaphysics. Napenda human psychology. Napenda mara nyingi pia vitabu za Afrika napenda. I like African authors. Mi huangalia mazingara na mambo za wanyama pia. Nat Geo, but Nat Geo is a bit shallow to me. So to explain hiyo metaphysics ni nini? Ni explain kama mimi ni kilondizi, sijui kitu. Okay. Ndio tuweze kuelewa. Ikikuja upande ya metaphysics, it's a very wide topic. Na mtu uwezi pata kujua metaphysics kama hujaamka, if you are not spiritually awakened. Ikikuja awakening, lazima ukuwe unajijua ndo upate kufunguka in terms of mental faculty. Ndio unaita awakening. It's like self judgment, getting to do self actualization and introspection. Nasema kitu inaitwa ku gain more consciousness, tuseme nini? Yes, gaining consciousness. So una raise consciousness. Ukizidi ku raise consciousness ndo una tap into metaphysics. Metaphysics is more like unaangalia universe, or should I say multiverse. It's not just about planet Earth. Huwezi ambiwa, it's beyond physics. Metaphysics, beyond physics. Yes. Okay. So utapata hapo ndani kuna past life regression. Utapata kuna mambo mengi kuhusiana na stars, astrology pia iko ndani ya hiyo metaphysics.
hivyo na zaidi hapo. It's just a wide field. So your past life, unaamini kuna ma past life hivi? Of course tuna reincarnate hapa. Reincarnate. So mimi sikufi naenda heaven. Heaven and hell is just a myth to me. That is how I feel. Lakini na respect yule mtu mwenye anafuata vile aliambiwa according to history. But the concept of heaven and hell to me naiona si mambo yangu. So unasema mimi nikikufa sasa tuseme na hiyo thinking yako naenda wapi next ndio na sijuna reincarnate hivi? I always believe we are souls having human experience. So kwa sasa tuna have human experience kwa hii realm. Labda ukireincarnate next utareincarnate kama mnyama ama mti. Unaelewa? Nasomanga sijui pale ukiwa bad person juu utareincarnate kama kitu fulani mbaya tuseme. Hiyo ni kweli? Hapo siwezi sema najua, lakini kuna vitu zile lessons zenye nafaa ulanu usipomaliza next time itabidi urudi umalize kakangu. So ntarudi kama mnyama ama ntarudi kama mtu? Sasa hapo inategemea, hapo ndo siwezi jua, lakini watu urudi according to kila kitu unaiona iko kwa hii dunia. Mti, ukiangalia animal kingdom kuna wanyama, kuna chungu huku chini ni world tofauti, kuna pale kwa siku na masamaki na kila kitu pia dunia tofauti. So mimi huamini kuwa kila mtu kwa na experience ya kila kingdom. Kama ni animal kingdom kuna time utareincarnate kama animal kingdom ufeel ni vipi, kama mti ufeel your experience iko vipi, kama binadamu your experience iko vipi. Then ukimaliza hiyo reincarnation kwa hii system, because there are systems in the universe. Sisi sasa tuko kwenye solar system. Kwa star naamini kuwa imezunguka, imezunguka with other planets. Ukimalizana na solar system ama ukimalizana na planet Earth utokea reincarnate as a soul mali pengine. So uko nje kuna life huko nje pale? Of course kuna life, huwezi danganywa kwa the entire universe kuna Earth which you have very small spectrum. Na tuambie hapa ndo kuna life peke yake, tutakuwa tunadanganywa. Kuna mtu last episode aliniambia, nilimuuliza mbona, alisema pia ana believe in those other species tuseme. Nimuuliza mbona zi interact na sisi. Mimi nataka kuja hapa nipatane nayo, at least niongee nayo kidogo tujuane. You might be the species, or I might be the same alien or extraterrestrial that people talk about. You might be one of them, because sisi wenye tuko hapa kwa hii planet Earth, hii planet Earth iangalie kama skuli. Shule. Hapa una collect lessons, uko na lessons zako, mimi niko na lessons zangu, anairekodi yuko na lessons zake pia. So hapo ukikuja kama skuli ukireincarnate, kumbuka wewe si wa hapa. Umetoka dimension nyingine ama ninio nyingine. Ukitoka dimension nyingine ama planet nyingine, au ndo watu unasikia wanaitwa aliens or extraterrestrial. So Elon Musk anaweza kuwa extraterrestrial but from a different race. Ndio mnaona wako smart sana ikikuja AI. The reptilians, Chinese, watu fulani wanaweza kuwa from different race. Wewe unaweza kuwa umetoka different race na mimi different civilization, whichever way. So ni vile tu tuko kwa human body wote, lakini mind na kila kitu vile tuna ninio tuko tofauti. Mbona sikumbuki basi nilikuwa place nyingine? Hapo ndio changamoto sasa. Manake hiyo kukumbuka si kila mtu kumbuka, it's only a small percentage. And I think nishaisoma hizi culture za Buddhists, I think wao kumbuka past life zao. Kuna wenye ukumbuka, lakini wajua kumbuka hapa tukizaliwa tayari tunapata kuna structure na system inafuata. Unazaliwa hospitali, unaanza kudungwa hizi mashindano zenye uelewi zinafanya nini. Hujui kama hizo ndo za kukupoteza fahamu usikumbuke ama nini. Unazaliwa hospitali, unamaliza, unaingia skuli, unakuwa educated, unakuwa beat is brainwashing, programming. Yes. Unakuwa programmed, unamaliza, unaambiwa hivi ndo unafaa function, alafu unaingia into conformity. So unapata hauna mind of your own, uko na mind ya majority, kama wamekudomesticate. Of course. So wale watu kwa minority huku nje, ukiobserve society na kila kitu vile inaenda, ukitumia mind of your own, kama uko na kitu unafanya, unaangalia tu hii society nita-improve kwa njia gani. No, so hawa waki-improve hii society, wakifanya kitu ndo unasikia hawa ni ma-genius. That's how it gets to work. Na ulitaja ma-dimensions. Hizo sana ni dunia zingine ama? Dimension exists in the mental faculty. Ukisikia you're raising your consciousness. Kuna watu mention 3D, kuna watu mention 5D. Sijui kama ushaisikia. Sikia hivi. So I believe kuna dimensions nyingi
kuna hundreds or thousands of dimensions. Kuna pale penye utafika ufikiria unajua upate kuna watemi hapo utapata increase knowledge pole pole. Kikuja kwa dimension, the mental faculty, vile unasoma, vile unajistudy, ukistudy environment, the more you get to increase your consciousness and you tap into different realms. Ukifika hapo uta depend sana kwa vitabu na mambo mengi. Ni kama it's like you're downloading information from the source of whichever way. So unaweza tap uko dimension fulani from the source, be it universe ama yenye watu wanaita God, whichever way. So unahitaji hiyo kitu kwanza, hiyo kitu ni interesting. So sama God an exist. Of course, we can't be ignorant to say there is no God. Yes, but it's just that yule God mwenye society na portrays a very narcissistic God. Because if you come to think of it, the God that people portray ni God ana demand, unapata ni abudini for you to get this, but if I don't get this, blame shetani. Ukipata hii ni mimi nimekupatia. That is a narcissistic way. Even a father cannot be like that. To obey your parents ndio usijufanyie nini. Yeah, so me I don't follow that. What do you follow? What do you believe in? I'm a soul having human experience. So I'm a very spiritual person, but not a religious person. So kuna difference kati hizo mbili? Religion locks you. Kuna Christianity. Nishaona kama mimfulani ka fish kako ndani ya kachupa hivi kama kwa maji. Wanasema hapo ndio religion. Huko nje ni kama wameka kitu kwa kiosha hivi, wanasema huko ndio spirituality. Yes. Spirituality is wide na pia ni wewe mwenyewe. It's like spiritual people have been to hell already. They embrace the pain. Religious, they conquered death, tuseme hivi. Yes. Umeshajiangalia ni notion zako, unajua kama ni kukula una take care of your health, unajua na avoid GMOs. Kama ikikuja upande ya kuswali, unajua vile unafanya, kama ni nature walk, kama ni meditation. So hiyo ni spiritual being. But ile yenye una depend outside source, sijui pastor, sijui nani alikutengenezea, Mungu, shetani, ufanye hivi according to how people tell you, kupunish. Sijui ukifanya hivi they will judge, utapata uishi maisha kwa sababu ya zile vitu zilisemwa in the past na sasa zi make sense and it's driving people crazy. But siku hizi naona kina Gen Z washaanza kutoka hizo vitu actually. Sasa ni kama wanaingia more into spirituality. Yes. Sasa kitu kingine unapenda kusoma? Psychology. Hapo ndio unaweza pata human nature hivi. What is psychology? Psychology, you can say, is more of like our ability of making a self-judgment, the environment you are in, and the people within your environment. Psychology ni about mental healing, even though mimi nakongani. Not really. Ukikuwa psychological, you tap into, you can study people more easily. You can study the situation or an event, upate kujua. So ukikuwa psychological, you're in the present moment most of the time. Na you are a visionary at the same time. Because ukibaki kwa pattern ya and to be a psychologically stable, you must understand depth ya history na wewe mwenyewe ujielewe, kisha ndo utapata kuelewa wengine. So ni kitu personal, I'll say. Mimi kwa mfano sielewi kwa nini watu wenda kama psychotherapy wakikuwa na relationship issues na mambo mengine, na hizo ni basic zenyewe mwenyewe inafaa labda ana hiyo knowledge huyo mtu, so anahitaji mtu fulani kumsaidia. Unajua kuna kaka ujui, tuseme lugha nyingine ujui, unaenda kwa mtu anaweza kufunza kusaidia kidogo. Wewe kama ujijui, unaamini kuwa kuna mtu atakujua. Hiyo ni point poa sana. So watu wajijue. Sasa hiyo ndio kuwa conscious venye ulikuwa unasema. Exactly. Haijalishi kama uko bara, kama unaishi mashinani, kama unaishi wapi. Wajua kujijua inasaidia vitu vingi, na it's unfortunate society yetu watu hawana haja ya kujijua, or that is not something that has been marketed to the population. Wapate kujua umuhimu wa self actualization. It helps you to guide, to keep your emotions in check, your mental faculty in check. So umetaja self actualization, hiyo ni nini sasa?
to me I'll say ni kujiangalia ndani. Self reflection. Yes. Kuna mtu hapa alikuwa hapa episode 3 alikuwa anaitwa Swals, alikuwa ananiambia actualization ni mtu ana shida na doa, ni mtu sijui ashapata kila kitu anahitaji, kwa na mashamba ameinvest sana, kazi yake ni kukaa tu. Unakubaliana? Siwezi kubali. That is trying to talk about Maslow hierarchy, but Maslow hierarchy ilikuwa inajaribu kuangalia mtu shachivyo internal, umejikonka nini mpaka vitu zingine. So hiyo ndio Maslow alikuwa anamaanisha hivi. Yeah, kuna zile basic needs na kuna zile vitu zenye zinahitajika. Na unajua hiyo hierarchy change according to the society inavyoenda. Kama sasa hivi vile Gen Z wamefika mahali pengine, vile umeniambia wanaenda spirituality na nini, hizo hierarchy na hizo dimensions zina change. Huwezi iweka ile ya kitambo ndio iko ina operate kwa hivi sasa. Okay, that is how I believe. Na siku hizi na hiyo tuseme kwa human nature, tuseme psychology, unaweza explain mbona siku hizi ma relationship nika watu wako serious nazo, na kuna rise of single mothers around. Ina happen. You know, in the era of social media, first of all, a lot of people live very superficial life. Even a lot of relationships are not real. They're not real. Kuna wengine hazina depth, ziko very shallow. Kuna watu wanaingia kwa relationship ili wapate audience following, wapate kuonyesha watu hivi na hivi. Kuna watu wengi wanaingia kwa relationship kama hawaja heal kutoka their past relationships. So they are getting into relationships and they will get the same results that you are getting. If you do the same thing expecting different results, then that's next to impossible. So wanafaa kufanya nini basi ndio warudi the right heal? So I believe kila mtu kuna trauma fulani tulipitia. Tuseme ulikuwa una grow up ukakuja, tuseme mtu unajua Kibe. Yes, Kibe kitambo niliona alikuwa mtu church, mtu anapenda mapenzi. Siku hizi hawezi mwambia kitu kaa hiyo. Huyo ameheal kweli. Penye amefika. Amefuata njia, sasa ndio unajua sasa reflection yake kwa society ni dominance ya male. Ni mtu ameheal. Siwezi taka kuingilia criteria ya Andrew Kibe sana. Yeye yuko na audience yake, anajua anafanya nini, na if it's working out for him it's okay. But it's not that I agree with him in a lot of things, but it's okay. So hizi story ya patriarchy inafaa kuwajua unajua sasa, unaonaje to balance life ni inafaa ku happen between male na female, between male to have the right relationship. Watu wameheal sasa, watu wameheal wanafaa first of all kufikia hapo. Watu wengi unajua kuna kitu inafanyika kwenye society. If you look at movies, watu wanakuwa condition sahi, wanachange hierarchy, wasichana wakwe juu. Ukiangalia hata Superman amereplacewa na Superwoman, Supergirl, alafu Supergirl unaona amefanywa ni lesbian, Batwoman, unaelewa? So it's a conditioning yenye inafanya wasichana wa feel wako superior and they are grounded to masculinity, but that is not. Hiyo ni agenda ya msema ni nature iko hivi sasa. Unajua mimi nitumie ujiuliza. Hapa earth kuna watu wako na agenda sasa. Vitu nyingi zinafanyika kwa hii planet. Sisi wenyewe tulireiziwa na vitu kuanzia cartoon za kitambo si sawa na za saizi, unaelewa? Cartoon za siku hizi kushirikisha ngono na mambo zingine, ama maneno kama kutumia maneno sluggish mbaya watu wanatumia, sisi kwetu kwa inatumika. Lakini bado tulikondishoniwa. Ikikuja kwa movies hivi ndio ulikuwa unafundishwa setup ziko hivi na kwenda hivi. Nitarudi ni kujibia relationship. So you know, a lot of women have been conditioned to believe that the masculine power, na wanaume nao wanakondishoniwa wakuwe ninio, mpaka kuna mabwege wengi siku hizi ukiangalia. It's just like game of psychology being played on a very smart level. But humanity, female should be grounded to their femininity, male should be grounded to their masculinity. And we both have the femininity side and the masculinity side. So hiyo upande ya kuheal, sisi nafaa tukeep emotions zetu in check. Hao pia mambo zao za kushughulika wafanye mambo yao, ndio kuwe na balance in this nature. Because nowadays everyone's emotions are all over, especially in the social media era. Utapata kila mtu yuko all over, alafu hiyo ya movie programming imefanywa wanaume wanapigana na wanawake kutupiana maneno. This how it's supposed to be, but in reality it's good to just know how you want things to be, your own way, how you want to take your direction.
I want to heal politics Kenya sasa. Igavo inatupeleka aje vile unaona? Government. What I need to say is one thing. Ikikuja upande ya government, tuangalia African government, or are you talking about Kenyan government or global government? Tuanze na Kenyan and African. I think hizo ndio. Napenda vile presidents na governance ya government za Africa zimeanza kuchukua power yao. Huko Niger nilifunza hiyo jina juzi, Niger si Niger, Niger. Kinona soma historia ya ECOWAS sasa wanataka kuvamia, I think wako na meeting leo Ghana, I think. Macron versus so wanataka kuvamia hiyo nchi sasa na masoldiers. Yeah. So unaona tension itafikia wapi sasa? What happen? No idea. Most of this was stage managed. Kuna watu wana benefit. Kuna watu wanajua kukikuwa na wao anaweza uza weapons, kuna mwingine anauza hivi na hivi. There are people always gain, there are people who stage manage all these wars that happen on this planet. So hiyo unaona sijui ameenda kuchukua ninio kwa Russia kuomba Putin usaidizi nini. They've gone ni kitu wako sawa vile wameenda. So pia wamejipanga upande yao. And also when it comes to our president, as much as watu wana lalamika na hii government yetu ya Kenya, change is painful, right? But mina feel anafanya kitu kizuri. Ndio hizi taxes. Yeah, wajua tumekuwa tukikopa sana. Tuna deni kubwa. Na kujijenga hata sisi tuimarike tukue vizuri. Mimi naona kulipa tax hata kama ziko high inaumiza na watu wengi wanalalamika. Kuna improvement ile yenye sisi wenyewe tunajihadi kushinda kuomba. Tumeshaomba kutosha. So tumpe time kidogo. Ni vizuri watu wapatie government iliyoko saizi muda. Tuone itakuwa vipi, lakini sasa kuweka pressure, it's okay to put pressure. In fact wakeka hiyo pressure itazidi kufanya kazi. But mimi napenda bold moves za mtu anaweza kuwa alpha male enough mwenye anaweza ingia kwa meetings za Afrika, ambie watu it's not all about just talking for 3 minutes ama kupiga picha na wazungu ama international market leaders. It's just good to kujua kwenda mbele ni vipi. So watu wengi watasema government yetu iko na blind spots, which is okay, which is true. It's not a perfect government, but mimi najua ni hiyo pain watu wanafika penye hiyo change iko itatuegemeza itupeleke mbele. Kwa hivyo tuipatie muda tu. Patie muda, lakini sasa wenye huko nje watu wanaongea actually when interact na watu. Wanasema sijui leader yetu sasa anapenda uongo, anatuambia 6 months. Kwa maana hawana imani. Hapo upande ya uongo sasa. Wajua siku hizi upatie mtu anasema ukweli hata uwezi jua. Lakini ni kweli ukija upande ya uongo niga ni muongo. Lakini kuna vitu za kutekeleza, kama atatekeleza is upon him. So 4 more years tujue maneno. Tupate kujua nchi yetu inaenda hapa, maana nchi yetu inataka kazi ibadilike. Tujue na steer kwa direction gani. Kama hii ya Moses Kuria nilisikia kufungua ya kuban mitumba na kufungua. I think atasema nikali acha hiyo story kaanza kusema hata 25% tax sasa. Ni venye labda ameona hizi ban kabisa. Juu jana niko nasoma ni wataka 25% tax. Wow. So una support hiyo move ndio na support manufacturing ya Kenya manguo iko itatupatia employment, watu watapata kazi huko nje kwa sababu it's our own. Alafu pia hizi nguo za mitumba pia zikikuja hapa nyingi hujui zimetoka wapi. Sasa kasi na pesa na energy kwa duka kununua hizo manguo expensive tuseme, hata wakiunda wa set price at 500 na kwa mtumba naweza nipatia 100. Itabidi mtu upscale pia in terms of finance and how you think. Unajua lakini majority of Kenyans bado naelewa. Hatuja naona. Kuna swali napenda kuuliza maguest wakiingia kwa hii show Okay. What's your take on Kenyan music? Wow. Kenyan music tuko mali, but we have a very long way to go. Why do you say that? Because we are in an industry that doesn't have a structure. Hakuna legislation. So unapata ni ngumu kukue na mpangilio wa msanii kuana hiyo 90% airplay na nini. So bado tuna changamoto. Okay. Na tuseme Afrika hivi ni country gani wako na structure, tuseme
unaweza waona hiyo useme kuna structure kwa hiyo nchi. Hapo hata hakuna haja tuseme zaidi, maana Nigeria wako na structure. You know, in Nigeria there is a play 90% of Nigerian music. Not just music, but when it comes to the art and entertainment industry, hata ikikuja kwa filamu nini. Ikikuja hapa Kenya, unajua most of these stations and a lot of things zinakuwa owned na, let's say, politicians. So mambo yao yatazuka sana, ndo maana wako on top of that hierarchy. Lakini kwa wasanii kidogo ni ngumu. Utapata DJ kama ni club, be it the high end club ama club ndogo unaenda, unapata ni ngumu upate kusikiza mziki ya Kenya, manake hakuna hiyo legislation. So mtu inakuwa rahisi acheze za nje ambapo ni free kushinda acheze ya hapa yenye atalipishwa. They're programming machines. That's why there's a lot of investment when it comes to Hollywood and Disney. Kwa sababu wanajua wao wameshikilia kikao cha kuprogram watu. So wanajua wakiweka kitu kwa TV, watu wataanza kulani hizo vitu, nikaa society ina change. Yes, na kuna subsidiaries zenye mpaka wanalipia. Hata ikikuja kwa music hizi unaona wanalipia. Sony, Universal, ni zote ni kama subsidiary the Hollywood. So mambo nyingi vile zinafanyika. Wako na goal, wako na vision na mission zao tu. Ndio hivyo hii planet wame program kwa muda mrefu sana. For hundreds of years since they existed until now, and they are just improving. Wow, so watu watafahitaji hizo vitu sasa. Tutafanya nini? It's a personal decision because getting out of the matrix is not as easy as inahitaji sasa, ndio na kusani nimeanza kukumbuka ile kwa sema unafaa kuwa ku gain more conscious, kuwa aware. So uko aware hizo vitu zinaendelea, uanze kujipea program zako. Yes. Ujijue aware, kwa sababu hapa hii planet is like a prison. At first I always looked at it as a prison planet, then nikakuja change concept, nikaangalia kama skuli. It's a school where you need to collect your lessons. Everybody has different lessons. So kama universe ilikubali hizi vitu zifanyike, the good, the bad and the ugly. Classroom sasa watu wakitoka hapo sawa, ende hizo planets zingine vinasema okay, you can reincarnate kwingine, another life, another lessons hapa. Ukikonka lessons hapa earth, what are you still doing in another galaxy? Yeah, na kule pia kuna kwanza unajua planets nyingi ni za old souls. So utapata hapa pengine uko na miaka kidogo ya kuishi, let's say 60 years or less. But ukikwa planet nyingine uko na 1000 years kuishi. So unaweza sema hii 250 ni yangu ku perfect craft, hii another 50 years ni kufanya hivi, hii hivyo ndo mimi na. So hiyo ni kama niko unasema si ni immortals basi kama we are immortals. A soul does not die. It's infinite. Yeah. Mimi nimeelewa ni memories tu zipotea kidogo, lakini your soul bado iko. Ama ni sisi tunafaa kutafuta njia ku access hizo memories. Kitu bado sijajua ni kama tukikuwa in other planets or in other realms, kama bado mtu ukumbuka, kama mtu atakumbuka time yake akikuwa earth ama mali pengine. Sini kutajia kina mabuddhists au monks wanakumbukanga past lives zao, wanakumbuka walitoka wapi. Hizo ndio nimesoma culture, so I think walipata njia ya kugain hizo memories. So I think ni kitu learnable. That is if it's true. I'm either boxer. Yeah, I really love napenda sana. Yeah. That is my passion. Na ingawaje hakuna structures pia hii nchi na kujaimarika sana, ndio maana siku ninio. By the sports bado hatujafika level nika tuseme England. Yes. Mnaenda mnacheza ball kwa uwanja mnalipa tu mamilioni. Huko Kenya you can imagine. Wasikia matimu bado zinategemea ma sponsors na malone. Tuseme malone tu hivi. Mtu amedrop school, athlete mkubwa alidrop pengine class 4, wewe umesoma na uko kule nje chapa tu vimipira hapa kichapa na mandondo. So huku yadaka mihela. Huku kwanza inabidi umecheza ukisoma. Unacheza ukisoma sio. Lakini unaona kama kuna future kwa sports Kenya. Sijui inaweza chukua muda, lakini labda mabadiliko ndio itakuja. Unajua saa nyingine kuna mabadiliko kitu ingefai chukue 2 years unapata inachukua 10 years. Sasa ni sports department yenyewe na wale watu wako maleaders huko, wale watu wamepatiwa hizo kazi wapate kujua the way forward. Najua upande ya sports watu wameangalia tu kukimbia tu,
See, I think hiyo ndio tuko good at generally. Yeah, tumejibrand tuko good at that, but Kenyans are very talented. Kenyans are really good at many things. Ni hiyo tumebrandiwa na politics, programming tu na kukua good, kwa hiyo kukimbia. Iza kwa nini Congo gold ikitoka haiendi straight na kuja na pimiwa Kenya? Mbona? Sijaijua. Alafu ndio inatoka inaenda hizo ma Middle East kwa Arabu, wapi na penye inaenda kuuzwa nini. Hadi kuna gold ilikuwa imepita hapa ikaibiwa ikaenda missing. Yes. I think some few months back. Yes. Na ndio maana unaona temi wengi wa gold kwanza ile Kamlesh Patni, ukifuata hizo kesi urudi uangalie, and then the gold mafia, there's a lot going down in this country. Na kuna karibu ofisi ya kila kitu kuanzia G7 and everything in Nairobi. Mbona iko Tanzania, mbona iko South Africa, iko Nairobi. Kenya ni hub ya kitu fulani. Kenya ni hub ya kitu fulani. Hata wanyama, wanyama zikitaka kuzaa, you can imagine flamingos come all the way from Switzerland to here. Kila mnyama ikitaka kuzaa, kuna wale wanatoka kule sijui wapi Serengeti nini, wild beasts, kuna msimu ndio unasikia kuna migration I think majuzi tu. Yes, zinakuja zinaza hapa Kenya alafu zinaenda. Kuna kitu deep hapo. Kuna kitu deep na hii yetu yenye sijui. Ni kitu mzuri ama. There is both good and bad. There is good and bad, zote ni sawa. Zote ni sawa. If you are a bad person, and even if you are good, even if a bad person, how should I say it? If I'm bad, labda hiyo bad yangu inafanya some good. Kuna yin and yang. Ndio maana tuko na shadow hivi. Sasa kuna zile vitu watu walisha conditioniwa believe hii ni mbaya na hii ndio nzuri. This is like nikaa niko naona juzi crocodile inavamia mnyama mwingine na shindwa. Si unakosa mwingine pain. Lakini ndio lazima ikule. Nature inakubali. Unapanda mti, mtu anakuja anakata. Napaswa kuni itatumika tena bado kufanya mashughuli zingine. So hiyo good and bad, man eat man society, it has been there for thousands of years. It has just been like that. But sasa watu wana ubongo ina split watu wamefanywa believe kitu moja. Hii ndo njia na hii ndo njia peke yake, msiende huko ama huko. Yes, I think it's dualism. Dualism, the Gemini aspect of it. Gemini. Oh, so you believe in Gemini? Hizo ma astrology. Yes, of course I do believe in it. I'm a Gemini. You're a Gemini. What sign are you? I'm a Gemini too, I think. So kuna characteristic kama Gemini specific. Unajua mimi kuna time naonanga labda hapa watu wanacheza sijui, labda wana guess vitu, wana generalize. Kuna personality aspects, ndio watu wako unique and different in their own ways, but kuna personality aspect fulani utapata kwa Gemini wengi ama Tarians wengi yenye wako nayo, na utapata probably if you take a Taurus and a Gemini. Taurus ni ile bull. Yes. Sasa ukianza kuangalia hizo aspects za bull, uanze kuangalia hizo aspects za fire nini. Ya Gemini ni twins naona. Yeah, twins. So hizo zina symbolize nini to inataka kuelewa hiyo perspective. Most Geminis are authentic, they are human beings. They're human beings. Yes. What about the others? Sema Pisces tusaribu. Pisces they are based nile samaki, si ndio? They are based mambo yao huenda ya emotion. Water ni emotions actually, hiyo kwa interpretations za movie wajami interpret vitu pia. So I think they are very sensitive people when it comes to emotions. They are like horses. Lakini sasa hata kuna time hata tuseme Gemini anaweza kuna time tu kuna my emotions pia zinakurana over kidogo. So you explain. But Gemini karibu wote wanajua kudetach. Karibu wote. Okay. Kuna ndio mtu atabiwa na emotions zitaweza kumkoroga, lakini hii si kitu ya maana. Hii si kitu ya maana yenye itakufanya mpaka ujidistract sana yenye imekukoroga. You can be on an emotion without getting personal. Okay, sawa. Na kwa kutoka kuuliza about moon landing. Kitu ilikuwa real? I don't have any idea because hiyo moon landing mimi nilisoma kitabu ya Bob Proctor akiongea about moon landing. But siwezi jua kwa sababu mimi sipendi kubelieve sana kwa history tu. Imekuwa doctor yenye kuna kila mtu akona versions nyingi. So it's not clear. It's not clear. So hakuna possibility tunaweza enda Mars basi. Jamii kwa nasema tulikuwa common si basi Mars tutaenda. Tutoke hii tutembee dunia at least. Tulikuwa nasema tuko from other galaxies. Nataka tuende huko na ma spaceship. In future. Plan ya Elon mtu hawezi kuja tu hivi ambie umati kitu kama watu hawajafanya testing.
unaweza kuja uambie mtu hii nyumba nitaitengeneza ukuta nifanye kila kitu kama hujaijenga nyumba ama hujafanya ama hujakuwa na vision board. Nitakuja nitashoot video itakaa hivi na hivi na hivi. Kwa sababu unajua umeshakuwa na hiyo vision board na pengine ushaifanya, unajua ukimaliza nita add color hapa, nitachukua huyu vixen nimweke hapa na hapa. Things have happened. That is why the masses are always given very small knowledge and details. So hata kwa interviews utapata interviews nyingi, most of them are scripted. Utapata most minds cannot, an average mind cannot just comprehend and get things. So lazima iletwe polepole tuseme. Iletwe polepole. Kila agenda inapushwa polepole. Paka watu waingie kwa hiyo psychosis. Ni kama ukiangalia MK Ultra. Ile panya iko pale kwenye ile cage saa. Itaketi pale hata kama ni miaka miwili inafanywa experiment. MK Ultra ni ile ya kuprogram minds zile ma project za US. Binadamu tumika kwa MK Ultra especially. So walikuwa wanasema wanaweza fanya mtu afanye kitu fulani. Ama iko about that ama inaweza kuwa nimeingia tu. Ndio hiyo ya conforming. So hivyo ndio wanatufanyianga kuchini ya maji na corona kwa mfano. Hizi ma movies wanatu Corona kuifanya kila mtu sawa, walishajaribu experiment. Corona iko real kwani? Kwa watu walidungwa sindano za nini? Sasa walitaka ilikuwa reverse psychology, watu wadungwe hiyo shindano. Kwa sababu hiyo shindano wanakuhifadhisha wakaleta magonjwa zingine kwa society. Because remember there are only 3, there are not more than 4 companies that zilikuwa zinatoa hizo mashindano, the vaccine na Moderna izle. Yeah, hizo kina Zenka what you Bill Gates what. So ni lab ilisha create ikarusha kama experiment. Vaeni mask, nya mjui kwa nini mnavaa mask. Naambiwa tu ni hii namba ya watu ilikufa. Hiyo time nilikuwa nimeshtuka aje. Wajiona hii experiment ina wapi? Wavaa mask hapo. Ni akili ilikuwa inachezea crazy man. So ni vitu wametuingiza hapa ndo waweze kutu. Kila kitu ni testing kwa human beings and you have to be psychologically stable and smart enough to see how things play. Sababu ni mtu kama wewe tu anaifanya. Si mtu zaidi ya si mtu special kutulivu. Just a human being. Yeah. Kuna watu hii planet ni kaa ranch kwao. Kuna watu Europe, hii Africa ni ranch kwao. Na ni sisi tunawalisha na tutawasustain. But tumedanganywa ikuwe hivyo, but in reality we are there. Tunaweza jisustain sisi wenyewe, hatuhitaji GMO na mambo zingine. But at least Africa wajengiza GMO sana. Kenya kuna GMO mo kweli. Ukiangalia maisha ya watu kukula KFC na nini, people don't give a fuck about their health. Na ikikuja GMO unajua imeingizwa mpaka kwa preservatives siku hizi. Mpaka ikikuja pale shambani kuna fertilizer GMO. Hii inataka hii tomato imeharaka, kitu ya 6 months utaki kuacha imena ile nini ya nature. Wanasema kani miezi 3 hizi ma chickens za lay eggs mbio. All that has been processed in the lab. No, it's detrimental to our health. Yes. Sasa ndio hivyo, na watu wakikuwa wagonjwa, big pharma ina benefit. Unanunua drugs, unaenda unashughulikiwa, unalipa pesa. So there is a big key player mwenye ana benefit kutoka kwa hizi mambo zote. The big question is who? The ranch owners sasa. They are the ranch owners of this planet. We animal farm. Kuna watu hapa nataka kuuliza kama unawajua kutoka Twitter. Okay. Unajua Cyprian Nyakundi? Cyprian Nyakundi namjua. Mjua kabisa. Yeah. Joy Muraya. Da, simjui wewe. Dre Mwangi. La. Mtu fulani anaingia hapa na express emotion sana, nikana kuanga depressed mara mob. Jambi, the name sounds familiar but no, I'm not a frequent user of Twitter. Okay. Khalif Cairo. Not really. Kuuza magari huyu. Nikaingia Twitter sana basi. Sipendi kuingia Twitter sana. Nikiingia pengine nifanye mambo yangu ama kama nauza agenda yangu ya business wala biashara na ngoma zako kuziposta. Manake watu wengi kule si mind criticism but watu wengi pengine anaweza chukua depression yake na mambo nyingine anakubwagia. So it's not up to me. Osama Otero. Another trip. Bravin Yuri namjua. Huyo kwanza na academics na mambo zingine. Academics. Unajua mimi namuona ngapo akifight for against depression sana.
kuna tuseme wanaume the Kikuyu Sons, mbona wanajiita majina za wanawake? Napata mtu anaitwa Frederick Mombi. Kuna ningia Twitter hivi kidogo na cheki watu wanajiuliza maswali, mbona kuko hivyo? Hata mimi ningependa unipatie jibu, maana sijui. Hata leo nimetoka hapa mtu mwenye nimemlipa wa Uber amekuwa anaitwa John Wanjiru. Mimi huona, I think venye they are ni matriarch, the opposite ya patriarch ni matriarch. I think spiritually they are born as a matriarch juu. Jimombi had 8 daughters. Wachiki sasa hiyo beginning yao ni daughters. So I think kwa hiyo structure yao tuseme hiyo pyramid yao, I think women ndo wameanza na saa so wana hold a certain place nika spiritual kwao. So they siwezi sema kwa budu, nika kwa do kuna femininity, nika wana worship kiplani.